Sadakta, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 23 Julai, ni Alhamisi ambayo shirika la Nation Media Group limeamua kuzama kwa kina kirefu kama papa katika swala pevu la elimu nchini. Hii ni baada ya kushuhudia zahama pamoja na mikasa ya moto kwa zaidi ya shule 100 miezi kadhaa iliyopita, kisha maafa ya kugutusha katika shule ya wasichana ya Akademia ya Utumishi huko Gilgil. Maswali mengi yalisalia vichwani mwa Wakenya, lakini kuhusu ni nani haswa wa kulaumiwa. Na basi NTV imeamua kuyatafuta majibu kwa ajili yako hii leo. Ni katika msururu wa wiki nzima wa swala hili. Well, tonight's conversation will be guided by one simple but very important question. How do we end the cycle of school unrest in the country? Over the next several hours, we will be moving beyond the headlines we've been hearing to examine key parts of the education ecosystem in the country, which have been cited amid the discourse on schools unrest. Conversations from the future of boarding schools to conversations on parenting and discipline, and ultimately the important conversation on accountability. Na mtazamaji, na hii leo jioni basi kuanzia saa 4 hadi saa 5 ndicho kilele. Wanahabari wetu watakuwa na kita kambi katika maeneo mbalimbali kukuletea taarifa za tathmini pamoja na uchambuzi. Vigogo husika serikalini, shuleni, wazazi pamoja na miungano yao watakuwepo papa hapa studioni na katika ukumbi wetu kutoa hoja za haja. Hivyo basi fanya miadi nasi uchangie mubashara kwenye makala haya maalum ya Kengele ya Nidhamu kwa Kiswahili, lakini pia katika lugha ya Kengele ya mayai, the burning questions kwa Kiingereza, au sio? Joining us tonight are leaders from across the education sector here in studio, from mental health experts to parents, teachers, we also have students, policymakers, each of them bringing a unique perspective but also a shared responsibility, because if we are to break this cycle, lasting solutions will require honest conversations, collective action, and more importantly, accountability from every stakeholder. Naam, bambam Michelle kabisa. Mtazamaji, karibu basi kwenye mdahalo huu. Mimi ni wako Lofty Matambo. And my name is Michelle Kengele Odhiambo. Let's begin by introducing our panelists in studio and some of our audience this morning. And joining us for the next several hours will be Susan Gitau. She is a counseling psychologist whose work focuses on children's mental health as well as emotional well-being. Susan, thank you so much for being here with us. We also have Dr. John Mugo, who is the Executive Director of Mizizi Elimu Africa, an organization working to improve education outcomes across the country. Also with us and right next to me is Boaz Waruku, Policy and Strategy Advisor with extensive experience in education and policy systems. Later tonight, we'll also be joined by Nabi Nabwera, Member of Parliament for Lugari and Member of the National Assembly's Education Committee, helping us shape the education policy in Parliament and what Parliament is doing to reduce cases of school unrest in the country. Na Michelle, kwa sababu kichango kuchangizana, pia tutakuwa na David Aduda ambaye ni mtaalam wa masuala ya elimu na pia mhadhiri chuo kikuu nchini. Pia tutakuwa na bwana Wilson Sosion ambaye ndiye alikuwa katibu mkuu wa NAT kipindi kile, ataleta hoja zake. Vile vile tutakuwa na Daktari Njoki Fernandez ambaye huyu ni mtaalam wa masuala ya afya shuleni pamoja na usalama. Lakini bila kumsahau pia DJ Moz baadaye atakuwa anajiunga nasi. Huyu ni mmoja wale waanzilishi wa K-Crew ambao wametamba na kuzunguka shule moja baada nyingine kuwatia hamasa watoto waache uchakaramu na kutulia darasani wakisoma. Michelle, Absolutely. We also have a human rights defender, Severina Mwehaki, who will be joining us on that human rights conversation. Education is a basic human right, but it should be safe and dignified education. Also joining us is Paul Wanjoy. He's an educationist with decades of experience in the education sector. Florence Mashio will also be joining us. She is a children protection advocate, championing for the rights and welfare of children, not just at home, but also in our schools. And last but not least, Anthony Ndiema will be joining the conversation as a parenting coach who's been working with families on raising resilient and responsible children. He'll also be speaking to us as a parent as well. Ladies and gentlemen, thank you all for making it here with us tonight. Michelle, mtazamaji, ili tupate msingi wa mdahalo wetu, tutazame taarifa hii.
Naam, mtazamaji, wakati shule zinaendelea kufanya kila wawezalo ili kuweza kuona kwamba wanafunzi wanasoma vilivyo, tumezama na mwanahabari wetu Electin Odera kutoka kaunti ya Machakos akazungumza na wanafunzi mbalimbali ambao kwa zaidi ya miongo mitatu wameshuhudia moto shuleni, wakiwa hapo, wengine wakihusishwa hata kufikishwa mahakamani. Tazama. Muhula wa pili. Bweni la shule ya upili ya wasichana ya utumishi linachomeka. Lingine shule ya wavulana ya Machakos na lingine Makueni. Na mapema wiki hii shule ya upili ya Nyabisiasi kaunti ya Kisii, na visa vinaendelea kote nchini. Labda kuna sauti ambayo mara nyingi huwa haisikizwi ya mwanafunzi. Je, anataka nini? Na je, anafaa kusikizwa kwa kiwango kipi? Ndio sauti ambayo ni mbioni kuisaka. Kwa hivyo nidhamu ni kitu cha kufunzwa. Kufunza ni jukumu la mzazi, jukumu la mwalimu kumfunza mtoto mambo yanayohusu nidhamu. Lemuel sio jina lake halisi. Amesomea shule ya wavulana ya Machakos ambayo iliripoti kisa cha moto mwezi jana. We as students, we don't want to do that exam at that particular time. Also it was for the mock exams. But you find that the administration of the school is really stressing on you that we must do the exam. But you find that the students are not ready to do the exam at that time and moment. Mwenzake Boniface yuko hapa nyumbani. Amefukuzwa shule kwa kosa moja. CCTV ya shule imevunjwa. Wanafunzi 20 wametumwa nyumbani. Wanasema usimamizi wa shule hautaki kuwasikiza. Mwalimu akaenda akaambiwa na maprefect. Sasa venye alienda kuambiwa kaito. Kaambiwa tumevunja CCTV. Watu 10. Hata nikanimua. Ambiwa tumevunja CCTV. Reason ajui hata ni nani amevunja. Ambiwa so wazazi wakapigiwa asubuhi 6. Mzazi akiwa amelala kaamshwa. Ajui nini inaendelea, ajui kama ni mtoto amekufa ama ni nini. Amekabiliwa na mafutu, jazba na mori. Anahisi shule hukosa kuwasikiza wanafunzi na kufanya maamuzi wanayohisi ndio sawa kwao. Hata sisomi, wapata saa zingine ni kufikiria venye saa hiyo pita lipwa, tarudi aje. Kirudi ulizwe nani alivunja useme ujui wanze mambo mingi. Hata tu wapata hata uwezi concentrate saa zingine. Mwenzake Ezekiel sio jina lake halisi, pia amebeba machungu haya, ili hali wote ni watainiwa wa kidato cha 4 wanakosa muda wa kudurusu, ili hali KCSE inabisha hodi. Huko nje wengine wakisoma, napata mimi huko nje inani affect juu wengine wanaendelea na syllabus. Mimi niko home, na nikirudi shule ndapata washaendelea na masomo. Mimi mwalimu hawezi rudia juu ya mtu mmoja ama watu 10. Mzazi anahusishwa. Mbali na uchumi kuwa mgumu, anabeba makosa ya mwalimu na ya mtoto kwa ujumla. Hasira. Kuna deni nilichomeka, kwa kama 5,000, deni itatengenezwa. Simulizi hizi kulingana na wadau wa elimu zinachangiwa na shule zenyewe. Usimamizi mbaya. We cannot allow a situation whereby principals in some secondary schools are minting money from poor parents who are even struggling to make sure that their students, their children are in school. Lakini je, ni kwa asilimia ngapi mtoto anafaa kusikizwa? Joseph Mutune ni mmoja wa wazazi waliowapoteza wanao katika mkasa wa moto mwaka 2001 katika shule ya sekondari ya Changuli. Mkasa uliowafagia wanafunzi 67. Unakuta wazazi mara nyingi ndio tunafanya makosa kwa sababu hatukai na watoto vizuri. Ripoti ya shirika la haki za watoto inaonyesha kuwa zaidi ya 60% ya wanafunzi waliohojiwa walisema hawahisi kusikizwa na walimu au usimamizi wa shule. Angalabu nyuma ya mawingu ya moshi na miale ya moto kuna usimamizi mbaya, ada za juu na sauti za wanafunzi kupuuzwa. Wakati wazazi wanabeba mzigo wa kifedha na wanafunzi wanakosa masomo, taifa linapoteza kizazi kinachotarajiwa kuendesha gurudumu la kesho kwa ufahamu na kwa nidhamu. Je, hili ndo suluhisho? Kuisikiza sauti ya mwanafunzi, kuwasikiza wazazi na kuhakikisha usimamizi wa shule unafuata mwongozo wa serikali? Electin Odera, NTV, Machakos.
report by Electin Odera paints a context of this conversation, helping us understand the main person in this conversation, really, and that is the student. That is all the way from the Changuli fire to subsequent fires. Students who've either been involved in school fires, who've witnessed school fires, who've seen their friends die and get injured in school fires as well. So let's begin the understanding of the problem, because every time there is a schools unrest, there is different explanations as to why it happened. Some will blame the parents, some will blame the teachers, some will blame the pressures within the boarding school system itself. Or some say students of today have changed. They're Gen Zs and Gen Alphas, and others say maybe the system itself has failed to keep pace. Let's begin with reactions from that report by Electin Odera. And Sabelina, let me begin with you, especially as a human rights defender, just before I come to our panelists in front here with us, because every child has a constitutional right to education in a safe and dignified space. From a children's perspective, where do you believe the system is failing our children? Thank you for having me. Again, as you have said, let's start by asking ourselves, what's the state of humanity in our land as a nation? Because where we have gotten as a nation, our children, we are looking at they look up the leaders. And one of the things I have realized is that there is nobody like listens. We will gather, we'll speak, we'll dig. But the question is, who really listens to the voice of this nation? I personally, I am motherless from birth. The only title I have is that I am a Kenyan. So who would listen to the story of the path I have endured of being a Kenyan without having one parent or being motherless? That being told, you can look at the protest, the amount of protest we do on these streets. And these streets, I speak and I say every day, there are street children, there are street kids in those streets every day in Nairobi. So how many children are here outside? They have been raped, they are hungry, they are homeless, they are motherless, they are helpless. The only thing they got is title as children who are Kenyans under authority, under the government. So we have been trying to speak, trying to come out, trying to cry, because there are many children who are in this public school, boarding school. I once visited a public school, and I asked a teacher, what has the government done in this school that you have been teaching? Naomba nikubadilishie microphone tafadhali. I'm saying I have ever walked to a public primary school, and I asked a teacher, what does the government do to children who are needy, that teacher told me, I have been a teacher for 40 years. I've not seen a government bring in a pencil. So how long are we gonna be in this ditch? Who is listening? It's not about who is really listening. That is the cry of the nation, because the government should know that what is aching our nation. It is because all of us, as the Republic of Kenya, we don't honor the soil of the Republic of Kenya. Right. Yes, because it is that soil that is carrying all of us. It is carrying the government, the children, the what. But now the question is this. Every day we have cases, we will report, we'll go to court, but who listens? All right. And that's an important point, talking about the background where these children would be coming from. Susan, let me perhaps come with you from that. Are there enough safe channels for students to raise concerns before they escalate into unrest? And many times we hear about pressures from inside the school ecosystem itself, but Savelina also brings in another point from the pressures that they come to school with in the first place. I would say maybe some schools have tried, some are still trying. Because most of the times when you find disasters in schools, you will hear there's a student who knew about it. Maybe there was a support staff who knew about it. But what are the reporting channels? Are you also safe? Because when you talk about witness protection, even in schools now, students are keeping quiet.
And so for me, if I were asked, there is still some more to be done. I'm also looking at the state of the teacher. Right now, if you go to very many schools, they have so many numbers of students, and even the infrastructure that is there, some of them cannot support. And sometimes I go very maybe out of what people may think. I don't know. At home, you will find a father who has to be at home, or a mother who has to be at home. And if both of them are not at home, there is actually someone watching over the children. Now, looking at the state of our boarding schools, how many adults or security survey officers sleep together with our children? And those are our children. I did my investigation, or rather my research for my master's degree with morgue workers. And I learned something there. Even the dead are guarded. Who is guarding our children? Mm-hmm. Who is? And for me, at this particular moment, I'm saying the parents must wake up. Because it is your child you're taking to school. If I visit your house, the first thing you show me is where the bathroom is, where the dining hall is. House tour. How many parents can actually say for sure, when they take their children to school, they know every corner of that school. They know everybody who works in that school. Right now, even the board of management, what is happening, I'm very happy with a lot of improvement in the education sector. Because even the board of management, today, they must be known by the students, by the parents. Before that was not there. But are they all working together? And it's very sad, by the way, to lose any child in a school environment. So probably if I also go to the mental health space, we are talking about Gen Zs, Gen Alphas. Now, we still want to parent them the way we were parented. Honestly speaking, we have become so rigid, we do not want to change. I am also looking at the teacher. I've had a 3-day online workshop to support teachers, especially because when fingers are pointed, and I was once a teacher anyway, and I know these things do happen in schools, but who thinks about the teacher? What about the parent who is waiting for the teacher to take care of that child? The teacher has targets, the teacher has T-pads to fill in, the teacher has personal issues. Who is also investigating what is happening to the teacher? I still say, as a country, we have talked about CBE and CBC. That's a big challenge for both the learner, the student, and the teacher. And I want to imagine even the policymakers. But are we having, I like your word, Michelle, are we having honest, candid conversations about our children? Nafikiri daktari ametoa hoja nzuri, na nakumbuka miezi 3-4 iliyopita nilipeleka binamu yangu shule, na alipofika pale mwisho wangu ilikuwa ni kwenye ule ukumbi ambao ulikuwa naambiwa toa socks, toa nguo. Pale mlangoni nilimwangalia hivi nikamwambia nampeleka gereza. Ndio yule, hata sikujua yenda kulala wapi. Hadi sasa sijui analala kitanda kiko namna gani, yako vipi. Na nafikiri itakuwa sehemu nzuri pia kumleta Daktari Mugo kutoka St. Kizito. Mwaka 1991 wasichana 19 kufariki kutokana na moto, mamia wakabakwa. Bombolulu mwaka 1998 26 wakaenda. Nyeri mwaka 1999. Changuli mwaka 2001 67 wavulana wakapotea. Endarasha, Asumbi, Moi, Hillside, tutataja hadi utumishi juzi. Haya yote ni matukio ambayo yametokea katika shule za bweni. Katika hii taarifa ambayo tumeangalia, watoto wamesema hatusikizwi. Tatizo liko wapi? Tatizo ni shule za bweni ama kuna mambo mengine yako chini ya zulia hatuyajui? Wewe kama mtaalamu. Asante sana na shukran Lofty. Kwanza ni kusema pole kwa wale wazazi na familia ambao wamewapoteza wapendwa wao kwa hizo shule zote ambazo umezitaja, na hasa zingine ambazo haziko kwa ile orodha. Lakini niseme kwa swala lako kwamba shule za mabweni kwa kweli pale kuna swala ambalo lazima tulitatue. Hatuwezi kuwa kwamba ni kawaida eti kila mtoto anapelekwa kwa shule la mabweni, because when you are taking most of our children to institutions,
then children are bringing up each other. Because there is no way. I mean, when you look at these schools, and it's good we have expanded enrollment in secondary schools, which is where a lot of those boarding ones are, you find that teachers finish lessons at 3:30, they go. They leave one or two teachers who are on duty, and then a matron somewhere. Those ones also have their children. So there is no one that is going to parent my child. So children parent each other, and that's one of the issues. And we need to see, because it became a norm. And it became a norm because in the 1970s and in the 1980s, secondary schools were very few, and they were very far. So for practical reasons, it was not possible to run secondary education through day schools. But now when you look at the circumstance where we are in 30 years down the line, 40 years down the line, apart from the arid areas, Marsabit, Turkana, we leave those ones as special cases. But if you look at Nairobi, why are children boarding in Nairobi? Surely. You look at places like Nyeri, you look at Kakamega, you look at Kwale, there is a secondary school within walking distance. So what remained is that we sustained the colonial system, where the white schools for the white, schools for the Asians, there were different categories and even quality. And that's why now we believe my daughter has to go to a boarding school for them to pass to go to the university. That's the only reason. If I was to be assured that if she went to a day school nearby, she'll get an A, then so why have we sustained this quality differential in colonial classifications? Now they were called national, provincial, and so on. So we need, I think time has come to rethink, because now secondary school are nearer, at least in most places, and they no longer serve that purpose, of the 70s and 80s. So boarding school is not a good option for any child, and we have someone who has grown up motherless. But you can imagine now how many motherless girls and boys are fatherless, because you are in schools. Some don't even go home over holidays because of obvious reasons. But then the other factor to it, question we would want to raise, is the administration and leadership styles. You will find, like last week I was in a school in Kajiado, where students see the principal and they run to them. Some are hugging him, and they're chatting. Where have you been? We didn't see you last week. Amekuwa rafiki. Then I went to another school. The principal stands outside the office and they are almost breaking their legs running away. Daktari, shikilia hapo kwa kuvunja mguu, sitaki uvunje mkono, maana umeinua mkono. Lakini tunapozungumza sasa hivi kuna maseneta wawili ambao wamepeleka mswada pale Seneti. Seneta Catherine Muma pamoja na Veronica Maina wanataka shule za bweni zifanye nini? Ziondolewe mdogo. Nafikiri tutafanya kazi ya Seneti leo, tupige kura hapa. Tujue kabla wafanye mdahalo wao, si tumalize hapa. Shule za bweni ziendelee ama ziondolewe. Lakini kabla hapo tutachukua pumziko fupi kidogo. Wewe cheza na mitandao pale ulipo, maana mdahalo huu si wa Nation Media, ni wako wewe. Pale hashtag utatumia kengele ya nidhamu ama the burning questions. Pumziko fupi. To a special town hall on schools unrest, live on NTV, a culmination of an entire week of special coverage on schools unrest in the country. The burning questions we're asking tonight: why does school unrest keep happening 30 years after the Changuli fire? And most importantly for this moment, is the boarding school model still fit in 2026? That's a conversation we're having in studio at this moment. Lofty,
tunaona mswada kwamba ushapitishwa kweli. Two senators say that it is important to phase out the boarding school model mdogo in the country. But it's important we have this conversation before we do the vote. Lakini msawa, wacha tufanye voting kabla mjadala uanze ndo tujue tuko wapi. Unajua Michelle, hashtag ya Kiswahili ni kengele ya nidhamu. Lakini swali ni nani atamfunga paka kengele? Ndio maana tunataka tujue hii kengele ya nidhamu. Kwa hivyo sijui Boaz alitaka kuchangia kabla wapige kura ama namna gani? Boaz. Thank you and thanks for convening this conversation. I hope I can be heard. Yes. Because, yes. Why it is important to have this conversation now is we must actually contextualize and ask ourselves whether the country as is, based on the infrastructure that we have in schools, where majority of our children are, based on the fact that as we speak, a number of the teachers that TSA is recruiting, there's a struggle to get to the urban areas or where actually facilities are. Based on a big question that as Elimubora we've been asking for a long, education for who and in whose interest and how is it captured? Why? Because before we even start talking about do away with the boarding schools or retain them, we must also know that as we speak, more than 70% of our children or our learners are in day schools. And so where is the problem then? So the problem starts by asking the solid questions: do we have standard schools throughout the country, or we have good schools concentrated in a few areas? To the extent that when you start saying, let's do away with the boarding schools, the first casualties would be those children whose areas do not have schools that can be called schools. So you must address that. We are not against ensuring that we make it as easy as possible for children to go to school from where they are staying with their parents, relatives, and whoever. But we want to ensure that each and every school where they are to go is a school that has all the parameters of quality education. The infrastructure is up to standard. The teachers is up to standard. Kwa hivyo unaunga mkono swala la kwamba swala la maseneta kupeleka mswada bungeni. Tuanze wakati huu tuanze kuzungumza. Naam. Na mswada yenyewe inatusaidia, inachangia pahali pakubwa kwa kusema kuwa lazima basi tuhakikishe kuwa kila sehemu ya nchi iko na ile shule wanafunzi ama wazazi wengi wanatarajia watoto wao waende. Sio tu kwa sababu umekuwa ukiona watu wanafikiria St. Mary's Yala, Alliance, Starehe, mashule aina hiyo. Kwa nini? Lazima basi tujenge shule aina hizo. Naam. Kila mahali. Nitauliza swali la kibishi la kisiasa kaka Anton Ndiema. Tulikuwa na huu mdahalo kupitia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Akasema kwamba kama kila mtu anang'ang'ania kwamba alete mtoto wake katika shule za kitaifa zilizo na kila kitu, miundo misingi, mabweni na kadhalika, basi kila mtu kwa wajenge kama hivyo kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya na kadhalika. Lakini wengi wakamjia kwa meno ya juu kwamba analeta ukabila na kadhalika. Hii hoja imetoka hapa japo kitaalam. Mchango wako ni upi kuhusiana haya masuala? La kibishi kweli. Nakubaliana naye kwa upana zaidi, kwa sababu kuna wazazi ambao chanzo chao cha kuwapeleka wanafunzi shule za mbali ni kwa sababu shule zile zina vifaa vya kutosha, walimu wa kutosha, elimu nzuri, na ndio maana wanawapeleka wale wanafunzi kule mbali. Kwa hivyo muhimu tuwe na huo mjadala kwamba japokuwa tunataka kuondoa shule za mabweni, yule ambaye yuko kwa mfano sehemu ambazo zimetengwa, mtoto wake atafika kivipi katika shule ambayo iko mbali? Lakini mbali na hayo, niruhusu, kwa sababu mimi nimekuja kwa mkondo tofauti kidogo, niruhusu pia niseme kwamba kuna wazazi ambao wanawapeleka watoto wao shule za upili kwa sababu watapata nidhamu kule. Nyumbani hali si hali. Sasa ukweli ni kwamba pale nyumbani kuna changamoto. Ikiwa na tulikuwa tunazungumza tu na Mugo dakika chache zilizopita. Ikiwa mimi nimeshindwa na mtoto wangu mmoja,
huyu mtoto anaenda mahala ambapo kuna watoto wengine 700. Walimu labda ni 50. Hiyo ratio kidogo moja kwa moja na uweke ratio ile itakuwa vigumu sana. Kwa hivyo nafikiri jambo la muhimu tukiwa tunazingatia mambo ya kuwapeleka watoto wetu katika shule za mabweni, huwa tunasema hivi katika misingi ya uzazi kwamba unaweza kuchagua wakati ambapo utaoa. Unaweza kuchagua yule ambaye utamuoa. Unaweza kuchagua wakati ambapo utapata mtoto. Lakini huwezi kuchagua utakavyomlea mtoto. Hata usipomlea atakuwa. Atalelewa na watu wengine. Atalelewa, lakini ubaya ni kwamba labda mwisho hautapenda kile ambacho utaona. Kwa hivyo nafikiri kwa ufupi tu ni lazima tuzingatie kwa nini haswa tunawapeleka watoto wetu katika ni mwana falsafa. Kwa hivyo katika shule za mabweni. Let's bring in Florence Mashio, because Florence, as a children protection advocate, this conversation is also largely at your doorstep, and the conversation is education is a basic fundamental, it's a constitutional right. Good education is a constitutional right. So if as a parent I say I want my child to go to St. Mary's and Mangu, I have a right to say that because my child has the right to the highest attainable level of education. So where do we draw the line between the right to quality education and the right to child protection in our boarding schools, especially based on the reports that we've seen, young people saying they're not being heard, there's too many pressures in these boarding schools. They say they're stressed, literally, we are stressed. Where do we draw the line between good education and protecting our children? I think they all go hand in hand. You can't decide to negotiate one with the other. Good quality education is also a right. And safeguarding is also a right. We have to protect our children in school. We have to protect our children at home. I've heard you all talk about, should we abolish boarding schools or not? But the other conversation we want to consider is the fact that some children are taken to boarding school for their own safety. Some children stay in boarding school. I had a case of a girl here in a school in Nairobi, a boarding school, where every time school closed, she would pass out, she would faint. And so the head teacher called, we went there, we got a counselor, and we found out that for her, going home means sexual violation. So I'm better off staying in school and then she even repeated until she was able to get an ID card. She would pass very well, but she repeated school so that she stays in school until she can get an ID card and go home. And now decide life for herself and not have to live in that home. So you have such scenarios. So even if you abolish because of fires, you are forgetting that there is another reason why we have boarding school. Even the Ministry of Education decides which child goes. My son did his KCPE and he was called in a school in Morang. And I'm like, no, I need a school near me where I can be having a conversation with my child. But you see, again, it has to be a systems change across board, from the ministry to the environment where our children live in. Because again, the other thing is the environment the environment for me is the system that has caused what we see in boarding schools, or even if we don't see in boarding schools, on the streets of Nairobi. So for me, it is a matter of quality education is a right, protecting the children in school, out of school, is also a right. And I think there's a place where a government has neglected its responsibility, because there is a policy, and I think Elimubora, you need to pick this one up. There's a policy within Ministry of Education that was drafted during Ambassador Amina's time as Minister for Education. And before she could launch it, she was moved to sports. And after that, the whole country focused on CBC and never looked at that. And there was a big opportunity for this country, using that policy, if we can revive it, to have counselors like yourself, to be given 5 schools each, and to be reporting to the Ministry of Education. Because we expect teachers to do safeguarding matters, to counsel, and they're not. A maths teacher is a maths teacher. Chemistry teacher is a chemistry teacher. So you expect your daughter to go for counseling to that teacher who, she failed a paper or whatever it is, on matters concerning things that are happening at home or within schools. Florence, umetoa hoja nzuri sana
na nadhani hapo ndo kunaingia ule wasiwasi wa kama hatutaondoa shule za mabweni zitaendelea na hali si hali, tufanye nini? Nafikiri kwa dakika moja naomba tutuke pumziko fupi tupate habari. DJ Moz na kuona, na nimekuwa nikiona mitandaoni watu wakikusifia kwamba umefanikiwa kuwafunza watoto wako nyumbani. Kuna haja ya mabweni wewe. Kama ni ukweli tuambie, na umefanikiwaje na kwa nini ukaamua kufanya hivyo? Ni kwa sababu hauamini mfumo wetu wa elimu, mabweni na kadhalika, kama namna gani? Love to tell you kwamba ukweli man. Mimi na wife yangu naweza ongea hivyo. Mimi na wife yangu tulishamwa kutoka kabla hata watoto wetu wazaliwe. Hakuna vile tunaweza kubadilisha watoto wetu waende kwa boarding school. Kwa nini? Kwa sababu tunataka kulea watoto wetu. I want to be present in the life of my children. Nataka kuona wakikua, nataka kujua nini kinaendelea kwa maisha yao. And that's only possible nikispend time now on a daily basis. So hata si ati stories za kuabolish kwanza mashule ya mabweni kwa saizi. Kwangu kama familia tulishaamua hata kabla watoto wazaliwe kuwa hakuna vile tunaweza kubali watoto wetu waende boarding school. So pale nyumbani mnaofunza wenyewe ama mnaleta walimu? Watoto wetu wanaenda shule. Wanaenda shule lakini wakimaliza shule mimi niko nao jioni. Na aidha mke wangu wachukue ama mimi niwachukue. Tuweze kuspend time pamoja nao. So naweza kuambia nini kinaendelea kwa watoto wangu watatu kwa maisha yao. Kwa sababu utawaachilia wakati gani sasa wafunzwe na ulimwengu kidogo tu? Ensali poa. I mean daily wanafunzwa na ulimwengu kwa sababu most of the time wanaspend wakiwa shule, si ndio? Hapo wanafunzwa na ulimwengu, wako na marafiki wao, wakiwa na walimu, lakini jioni mama na baba wanawafunza pia. Naam. Wewe umekuwa ukizunguka sana K-Crew na wenzako katika shule mbalimbali kuwafunza watoto. Ni nini hasa umekuwa ukijionea ndio upate huo msukumo na mshawasha kuendelea na huduma hiyo? Man, nikiwa hapa nikisikia Florence pamoja na the rest of the panelists wakiongea, kuna ukweli mwingi kabisa ambao kwa mambo ambayo wanazingatia wakiongea kuhusu, you know, like now mental health. It's a big deal. And I don't even think to may appreciate the impact ya COVID-19. That one year watoto walikaa nyumbani. Ilimaanisha kuna watoto kama vile Florence anasema who are being abused at home and now they have to spend 9 months at home with their abusers. Parents are not used to being at home together. Now they are forced to stay at home kwa sababu waende job. Na yule haendi shule. Wazazi wasikizani. Sasa wako na miezi kadhaa ya kukaa nyumbani pamoja, wavurugane sasa vizuri. Mbele ya watoto wao. Unaona? Kuna watoto ambao walikuwa na bako na ndugu zao. You know, so the impact of COVID-19, I don't think even for us kwa tumeweza kuiappreciate as much as we should, so that we can address it na tuone vile ambavyo tunaweza saidia watoto wetu, kwa sababu the thing the young people, for me, I look at them as being the hope of our country. For me, I look at them as being the hope of our continent. But unless we deal with the issues ambazo wana deal nazo saa hizi, as they grow, hizo issues zitakuwa too compounded. That's a very important aspect you bring in, Jimos, because parenting is the other conversation we'll be having when it comes to schools and rest, and the conversation again on corporal punishment. But the end of it all, the conversation is how do we stop the levels of schools and rest that we are seeing in the country. We'll be having much more of this conversation. We'll take a break now to listen to the day's top stories. NTV's Frederick Mitiriri and Ruga Ival are ready for the day's news. Do stay with us. This conversation continues right after that. Do stay with us.